In this lecture, we are going to talk about the immune responses to infectious disease. As infectious disease has probably been around longer than humans have, some scientists even posed that infectious agents contributed to the demise of the dinosaurs. So, it will be interesting if we discuss in this lecture the concept of immunity described in this lecture are applied to selected infectious diseases caused by the four main types of pathogen اللي أقصد بيها الفيروسز, bacteria, fungi and parasite. And we are going to focus on particular infectious diseases that affect large number of people, that illustrate specific immune concept, or that use a novel strategy to be away or overcome the immune response, as well as some diseases that have warranted recent headline مثل ما نلاحظ في هذه الأيام الكورونا فيروس متصدر الأخبار والأحداث. First of all, in order for a pathogen to establish an infection in a susceptible host, it must breach physical and chemical barriers. اللي تسبق أنه تعرفت عليها بالمحاضرات الأولى بهذا الفصل. One of the first and most important of these barriers consists of the epithelial lining of the skin and the lining of the gut. And the difficulty of penetrating these surfaces ensures that most pathogens never gain protective entry into the host. وهاي من رحمة رب العالمين بينا. In addition, the epithelia produce chemicals that are useful in preventing infection. The secretion of gastric enzymes by specialized epithelial cell, lower pH of the stomach and upper gastrointestinal tract and other specialized cells in the gut produce شنو antibacterial peptide. هاي كلها احنا سبق تعرفتوا عليها وتعرفوها. Still, sometimes infectious agents get help from other organisms to circumvent host barriers. مثال عليها من تاخذ help from a vector helps to carry the infection from one organism to other. These vectors اللي ممكن نسميها intermediate host can transmit a pathogen between one infected human to another, or from infected animal to a human. Infectious disease vectors are most often دائما هاي وين نلقاها بالblood sucking arthropods, ticks, fleas, mosquito. After transmission وصلت للhost, the first responder of the innate immune system are an additional barrier to infection, sometimes clearing pathogen without the need of an adaptive immune response. فأكيد جسمنا راح يحط physical barriers, chemical barriers, وراها راح يبدي لنا innate immune response. آخر شيء راح يوصل adaptive immune response. Instead of all the immune mechanism used by the host to get rid from these pathogens, still these pathogens have evolved a variety of strategies to escape destruction by the immune system. Some pathogens reduce their own antigenicity either by growing within host cell, where they are sequestered from the immune attack, or by what? Shedding their membrane antigens. Other pathogen strategies include what? Camouflage, expressing molecule with amino acid sequence similar to that of the host cell membrane, so they can become away from the immune system, or suppressing the immune response selectively or directing it toward a pathway that is ineffective in fighting the infection.
هاي مثل strategy used by HIV. So there's different strategies used by the pathogen to be away from the immune system or response. One of the four main types of pathogen that we are going to talk is viruses. Viruses constitute small segment of nucleic acid with a protein or lipoprotein coat and required host resources for their replication. Passage across the mucosa of the respiratory, urogenital, or gastrointestinal tract account for most instances of viral transmission. Also, viruses may gain entrance through broken skin, such as during an insect bite or punctured wound. These obligate intracellular pathogens normally enter their host cell via one or more specific cell surface receptors, and these receptors should have a high affinity to these receptors to get attached to these receptors and facilitate the entry of virus inside these cells. حتى نستوعب الفكرة ناخذ مثال. For example, influenza virus bind to sialic acid residues in cell membrane, glycoproteins and glycolipid. مثال آخر اللي هسه دا يحصل بجماعة الكورونا فيروس. هذا الكورونا فيروس need to attach to specific receptors called angiotensinogen converting enzyme 2 ACE2 اللي موجودة على الابيثيليال لايننج مع respiratory tract، وإذا لقى هذا الريسبتر راح يرتبط به الفيرال بارتيكلز، راح ترتبط عن طريق السبايكس الموجودة على الفيروس، فراح يحقق الاتاتشمنت. This is the first step. Virus to get entry to this host cell should first of all attach to their specific receptors اللي هي تكون highly affinity، لازم يكون عندها toward these receptors. A number of specific innate immune effector mechanism together with non-specific defense mechanism can prevent or eliminate many viral infection even before the adaptive immunity is engaged. These include complement activation via innate pathway and antimicrobial peptide, as well as recognition by PAMs, pathogen-associated molecular patterns. By what? PRR اللي هي pathogen receptor recognition receptors اللي وين تكون عادة expressed by phagocytic cells. For example, البامبس ناخذ عليها مثال بالنسبة للفيرال ديزيز، راح يكون بالنسبة إن الدبل ستراندد RNA هي وحدة من البامبس اللي can be recognized by PRRS اللي موجودة على الفاغوسيتيك cells. These virus-specific structures are detected by one of several intracellular or endosomal membrane PRRS اللي هي مثل منو toll-like receptors والnode-like receptors. كلها هذه ممكن نسوينا recognition للviral proteins اللي هي endosomal، يكون دائما بالسيتوبلازم مع الخلية. اوكي، فإذا ما ارتبطت هاي toll-like receptors with viral proteins or even RNA اللي هي البامبس نسميها، راح يصير signal يندس من هذا toll-like receptor للنيوكليوس. Signaling through these receptors induce the expression of أهم سلاح اللي هو interferons، interferon alpha and interferon beta. وبعد راح يصير عندنا the assembly of intracellular inflammasome complex، وبعد ايش راح يصير عندنا activation للناتشرال كيلر
إذن هذا هو السلاح المهم الذي سوف يستخدمه ال innate immune response against viral infection. When type 1 interferons bind to interferon alpha and beta receptor، هو طبعا راح ينفرز من الخلية المصابة انترفيرون ألفا وبيتا، راح يروح على الخلايا المجاورة اللي بعدها هي مصابة، راح يرتبط بالريسبترات مالته. فش راح يسوي؟ induce antiviral activity and resistance to viral replication، راح يكون هي الأوتكم النهائية بالنسبة لنا. How this will happen? Acting through the JAK-STAT pathway that leads to the production of new transcripts, one of which راح يكون encoding an enzyme that lead to viral RNA degradation. واحدة من النتائج مال هذا السيكونس اللي دا يصير بداخل الخلية الانتي فايرال ستيت، فد انزيمات راح تروح تسوي لي دامجينج للفيرال RNA، فإذا يريد يتكاثر بداخل الخلية ال RNA مالته راح يتكسر. احنا هاي الفيجر شايفيها يمكن بمحاضرات سابقة، بس دا اريد ارويكم انه الفيرال particles من تكون اندوسومال راح ترتبط ويا التول لايك ريسبتور، وراح تعطي عن طريق الدندريتك سيلز او انتيجين بريزنتنج سيلز، راح تعطي سيجنالز للنايف تي سيل انه تبدي لي الادابتيف اميون سيستم اللي هو يفيدنا بالانتراسيلولار باثوجين اللي هو تي هيلبر 1 حتى بعدين انترفيرون جاما، وما يتبع من الاميون رياكشن. The binding of type 1 interferon to natural killer cells induce lytic activity, making them very effective in killing virally infected cell. طبعا هي الناتشرال كيلر اصلا راح تسوي ريكوجنيشن للفيرال انفكتد سيل، لان راح يصير abnormality بالميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس تايب 1 مالتها. ال MHC class 1 will start to express viral proteins عليها، فأكيد الناتشرال كيلر راح تكتشف هذا الشيء. اللي راح يزيد الاكتيفيتي مالتها الليتك اكتيفيتي هو انترفيرون. This activity is enhanced also by interleukin 12 اللي هو this is the cytokine that is produced by dendritic cells very early in the response to viral infection. وطبعا ال induction of interferons احنا اتكلمنا عنه. All these events أكيد راح تنتهي بالdirection، راح يصير guiding or direction to the adaptive immune response حتى يبدي بعد ال innate immune response، باعتبار أنه ال adaptive يأتي بعد ال innate immune response. As you can see, interferon alpha and beta in these figures binding induce double-stranded RNA dependent protein kinase اللي هو PKR اللي هو على ايدكم اليسرى. هذا البروتين inhibit translation. بعد شنو الايفنتس الاخرى يصير عندنا؟ يصير عندنا mRNA degradation، هذا اللي بالنص، واللي على ايدكم اليمين inhibition of viral transcription and assembly. يعني باختصار الانترفيرون الفا اور بيتا اذا مرتبط على الريسبترات للفيرال نون انفكتد سيل هو ينتج من الفيرال انفكتد سيل، يروح على الخلايا الغير مصابة. في حالة لو تمت إصابتها ما راح ينجح الفيروس بالتكاثر بداخلها، لأنه هاي البروسيس اللي تلاحظوها كلها تمنع الترانسليشن of viral يعني nucleic acid، RNA degradation يصير عندهم and even inhibition of viral transcription and assembly. After innate immune response أكيد adaptive will come after this.
while cell-mediated response like those involving cytotoxic T lymphocyte are most commonly associated with virus resolution, still antibody specific for viral surface antigen can be crucial or important in blocking spread and secondary infection. Neutralizing antibody, especially those at the site of infection, as well as circulating antibody that foster opsonization, complement activation, and phagocytosis, protect the host or blocking or eliminating by blocking or eliminating virus in the extracellular space. Even can help through the eliminating of virally infected cell. طبعا ايش راح يصير شلون تساعدنا بالelimination of virally infected cell. راح تيجي الانتيباديات ترتبط على cell membrane of viral infected cell لأنه هي الفيرال infected cell start to express viral protein على الممبرين مالتها، فراح تكون أكيد target للانتيباديات. بعد ما هذه الخلايا will become coated with antibodies راح تكون target للkilling through ADCC, antibody dependent cell mediated cytotoxicity by natural killer. Although antibodies have an important role in controlling virus during the acute phase of infection, they cannot typically eliminate established infection once the viral genome is integrated into host chromosomal DNA. وطبعا احنا هذا المثال بال HIV طبعا يصير. Once such an infection is established, the only way is through cell-mediated immune mechanism because it is required to complete the job. هي راح تنهي لنا المهمة وتخلصنا من هذا الانفكشن. In general, both منو CD8 T cell, CD4 cell are required component for this cell-mediated antiviral defense. The activated T helper cell start to produce a number of cytokine مثل منو 2 interleukin 2 interferon gamma tumor necrosis factor F alpha which defend against viruses either directly or indirectly. Interferon gamma acts directly by inducing an antiviral state in nearby cell مثل ما سولفنا بيها. Interleukin 2 act indirectly by helping to activate cytotoxic T lymphocyte precursor, generating an effector population of cytotoxic cells. Both interleukin 2 and gamma أيضا راح يصير activation للناتشرال كيلر. بس هيك أريد أنبهكم إنه الديوريشن اللي راح يصير activation للسيتوتوكسيك T lymphocyte هو راح يبدي arise within يعني هاي cytotoxic specific for these viral antigens راح تبدي within 3 to 4 days of infection. البيك مالتها يوصل تقريبا خلال 7 to 10 days. وطبعا راح يبدي decline gradually over weeks. وطبعا هي cytotoxic من توصل للبيك يبدي الفيرال infection يقل ونخلص من عندها. And this figure summarizes the innate and the immune response والميدياترز الموجودة بيها. ونقدر نتخيل شلون بدت بالإنت immunity through interferon دخلت الخلايا بأنتي فايرال ستيت على جهة اليسار. الناتشورال كيلر دورها إنه صارت لنا elimination للفيرال infected cell هاي بالأيام الثلاث إلى 4 أيام الأولى. بينما بعدها هاي نعطي فرصة إنه يصير activation للadaptive immune response. بدأ صار عندنا activation بدأت تتكون السيتوتوكسيك تي lymphocyte البيك مالتها وصل باليوم السابع أعلى شيء. الانتيبودي تايتر بدأ يرتفع ويا ارتفاع هذولا نجي نشوف الفيروس تايتر بدأ ينخفض وصار عندنا clearance or eradication of established infection. In this table
we can see the mechanism of humoral and cell-mediated immune response to viruses. تيبل حلو مختصر الأحداث كلها اللي تكلمنا بيها سابقا. الهيومرال immunity effector molecule or cells شن هي والأكتيفيتي مالتها شلون. يعني بالنسبة لل antibodies بالنسبة لل IgA أكيد راح يكون وظيفته blocks binding of virus to host cell, thus preventing what infection or reinfection. من نقول infection يعني نتخيل الفاكسين. reinfection اللي هي natural immunity اللي تصير عندنا. ال IgG وال M وال A blocks ممكن أيضا blocks fusion of viral envelope with host cell plasma membrane. G وال M enhance phagocytosis of viral particles. ال M تسوي لنا agglutination. كل وحدة لازم تعرفون همينة ليش. Complement activated by IgG وال M mediate opsonization. هاي بالنسبة للي هي مرض cell mediated مثل ما ذكرنا interferon gamma عنده has direct antiviral effect. السيتوتوكسيك راح يسوي لنا killing للviral infected cell. الناتشرال كيلر والماكروفاج kills viral infected cell by antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Viruses employ several strategies to evade host defense mechanism. For example, long latency period before severe illness that used by HIV infection or virus. من يزيد latency period أو يدخل في مرحلة سبات, these viruses use this strategy to become away from the immune system. While others like influenza, efficient transmission during short illness. هو صحيح duration مالته كلش قصير بس الترانسميشن مالته كلش effective فيقدر يستمر بهالاسلوب and can cause infection. هاي strategy used by influenza. Other virus like West Nile virus, their life cycle and use a life cycle in other hosts. Vector may also include non-human hosts, provide them with additional reservoir. Some viruses have developed strategy to evade the action of interferons alpha and beta. مثال عليها الهepatitis C virus overcome the antiviral effect of the interferons through what? Blocking or inhibiting the action of PKR اللي ذكرناه بالسلايدات السابقة, protein kinase essential for signaling transduction. Another mechanism for evading host responses is inhibition of antigen presentation by infected host cell. مثال عليها الherpes simplex virus. شو يسوي? Produces a protein that very effectively inhibits the human transporter molecules needed for antigen processing. TAP اللي سبق أيضا ماخذيها سابقا. Inhibition of TAPs ايش راح يصير عندنا blocks antigen delivery to MHC class 1 molecules in herpes simplex virus infected cell. فايش راح يصير بال MHC class 1 راح يصير trapping empty MHC class 1 in the endoplasmic reticulum. فأكيد effectively will shut down presentation of viral antigens to CD8 T cell. ما راح يصير recognition, ما راح تقدر تعرف CD8 this is viral infected cell. In this way herpes simplex evade the immune system. Other strategy used by adenovirus or cytomegalo use distinct molecules mechanism to reduce the surface expression of MHC class 1 molecules. همينة راح تستفاد in inhibiting antigen presentation to CD8 T cell. Other virus
دائما شو تسوي؟ escape the immune attack by constantly changing their surface antigen. مثال عليها الانفلونزا فيروس، دائما يصير عندنا changing بالانتيجينات مالته، فلهذا شكو neutralizing antibody راح تحصل عندنا، شكو CD8 specific for these antigens بعد ما راح تكون effective، لأنه هاي بالانتيبودي والCD8 مميز بيها أنه specific for certain epitopes، فإذا صار constantly changing إله راح يقدر يهرب من الجهاز المناعي. حتى ال HIV عنده هاي الاستراتيجي. Other viruses cause generalized immune suppressive state، مثال عليها الإبشتاين بار فيروس وال HIV. شلون ممكن هاي تسويها؟ For instance إبشتاين بار فيروس اللي يسبب لنا مرض ال infectious mononucleosis produce a protein that is homologous to interleukin 10 اللي احنا نعرفه دائما يسوي down regulation للإميون سيستم. فبهالحالة راح يصير suppression للإميون سيستم و suppression cytokine production by T helper 1 subset، كلها أساليب used by the virus to evade the immune system, the attack by the immune system. This figure هي أكيد مو للحفظ، فقط للإطلاع، بس only just to know some type of mechanism used by some virus to inhibit antigen processing and presentation، وبيها examples to different type of virus، فقط باعوها وشوفوا شلون ممكن إنه الفيروسات تستخدم this strategies. As we said in the beginning of this lecture, there is a 4 main type of pathogens. We talk about the virus. Now we are going to talk about the bacteria. Bacteria can enter the body through a number of natural routes, through respiratory tract, GI, urogenital tract, or even through normally inaccessible route اللي هي مثلا through broken wound or mucous membrane. إذا كان broken أيضا البكتيريا can get access the body. إذا بس حتى تنجح بالإصابة these bacteria depends on the number of organisms entering and their virulence factor used by these bacteria. Different levels of host defense are listed. فإذا كان ال inoculum size وال virulence are both low، أكيد ال localized tissue phagocytes will be able to eliminate these bacteria via non-specific innate defense, while larger number of bacteria with greater virulence factor and intracellular bacteria typically require شنو antigen specific adaptive immune response، وما راح يفيدنا ال innate immune defense بهذه الحالة. Immunity to bacterial infection is usually achieved by a combination of humoral and cell-mediated immunity, depending somewhat on the type of pathogen. فأكيد راح يكون ال humoral immune response the main protective response against extracellular bacteria, while cell-mediated immune response راح يكون effective للintracellular bacteria. عندنا some extracellular bacteria can produce or typically induce a local inflammatory response. In some cases, this is triggered by the presence of immunogenic toxins. الsymptoms اللي راح تظهر عندنا بسبب التوكسينز that are produced from these bacteria. These toxins can be integral component of the أما bacterial cell wall بحالة الإندوتوكسين مثل البوبوليساكرايد or secreted protein that are toxic اللي هي exotoxins. مثال التيتانوس والدفتيريا
are disorders caused by exotoxins made by these bacteria اللي Clostridium tetani والcorynebacterium diphtheria. وراح تصير عندنا septic shock, food poisoning and toxic shock. نرجع لموضوعنا اللي هو immune response to extracellular and intracellular bacteria. ناخذ أول مثال أو خلينا نقول الحالة الأولى من تكون extracellular bacteria. As I said, humoral immune response هو راح يكون main protective response against extracellular bacteria. Antibodies bind to antigen on the surface of bacteria with C3b اللي هي component of complement act as an opsonine to increase phagocytosis and clearance of the bacteria. In the cases of bacteria من تكون gram-negative organism, complement activation can lead directly to the lysis of organism. Antibody-mediated activation of the complement system can also induce local production of immune effector molecules that help to develop an amplified or more effective inflammatory response. مثال عليها الكومبلمنت فاكتور اللي هي C3A و C5A. أنافيلاتوكسين راح يصير recruitment of other phagocytic cells inducing طبعا شنو mast cell degranulation, vasodilatation, lymphocyte راح تجي neutrophils للاريا وراح يصير عندنا inflammation. Other complement components serve as chemotactic factor for neutrophils and macrophages, thereby contributing to the building of phagocytic cell وين بالاريا اللي هي متواجدة بيها البكتيريا. Antibody to bacterial toxin can bind to these toxins سوي لها neutralizing effect. Antibody toxin complex أكيد بعدين راح يصير لها clearance by phagocytic cells. نقدر نشوف هذه in this figure adaptive immune response to extracellular microbe. الجزء العلوي يمثل الهيومرال immune response. الانتيبوديز راح تفيدنا بالنيوتراليزيشن, opsonization, phagocytosis, inflammation and even lysis through complement. الجزء الأسفل اللي هو الانتراسيلولار بكتيريا اللي راح نتكلم عنه في السلايد الآخر. Intracellular bacteria present a different challenge. Why? Due to their residency inside host cell. In addition to activation of tool-like receptor اللي هي داخل الخلية, intracellular bacteria can also activate what? Natural killer cell-mediated killing, which in turn provide an early defense against these organisms. يعني حتى قبل ما يوصل adaptive immune response. الcellular response to intracellular bacteria أكيد راح يكون محتاج إلى help of T helper 1 cell-mediated immune response. مثال عليه هو delayed type hypersensitivity اللي سبق وتكلمنا عنه بمحاضرة سابقة. In this response, cytokine secreted by CD4, these CD4 T cell will start to produce interferon gamma to activate macrophage and phagocytosis killing. The most notable example of this هو منو؟ Mycobacterium family of the intracellular pathogen. اللي نشوف ب strong T helper 1 response have a very good protective effect against these pathogens and the clearance of these intracellular bacteria. In this figure we can see the cooperation of CD4 and CD8 T cell in defense against intracellular microbes. Intracellular microbes either in the phagolysosome or in the cytoplasm.
في حالة these pathogen or bacteria can found in the phagolysosome. So CD4 T lymphocyte will be the master of the game, because the antigen of these phagocytized bacteria will be expressed through MHC class II, then and presented to CD4 T lymphocyte. These cells will start to produce interferon gamma. This cytokine will increase the killing effect of these phagocytic cells and can clear the bacteria in the phagolysosome. While the other option, or when the bacteria found in the cytoplasm, the antigen of this bacteria will be expressed through MHC class 1. So CD8 can recognize these molecules and induce the killing of these cells through apoptosis. طبعا هي through perforin and Gra enzymes, and these cells will be killed. راح يصير عندنا بهالحالة killing of the infected cell and clearance of the infection through the killing of the infected cell. This figure summarizes the innate and adaptive immunity against intracellular bacteria. أكيد البداية راح تبدي through innate immunity. راح تكون الماكروفاج، الناتشرال كيلر، نيوتروفيلز هي سيدة الموقف. خلال أيام راح يصير activation للأدابتيف immune response. راح تبدي CD4 وال CD8 تسيطر على الوضعية. CD8 مثل ما شفنا بالسلايد السابق، و CD4 هنا واضحة. أكيد راح تخلصنا وتسوي لنا control to the infection. Within 14 days المفروض يصير عندنا complete eradication of these intracellular bacteria. In this table, we can see the host immune response to bacterial infection and bacterial evasion mechanism. هذا التيبل يختصر كثير من الأحداث اللي تكلمنا عنها بالنسبة للبكتيريال infection. احنا دائما الانفكشن process بالبكتيريا يبدي بالattachment to the host cell, proliferation, evasion of host tissue, وتنتهي بtoxin induced damage to host tissue. كل مرحلة من مراحل الانفكشن الجسم لازم عنده host defense mechanism، والباثوجينيك بكتيريا اللي تقدر تسيطر أو تتجاوز هذا الهوست ديفنس ميكانيزم أكيد لازم عندها evasion mechanism. فبالنسبة للأتاچمنت راح يصير عندنا blocking to the attachment of bacteria through secretory IgA. بعض أنواع البكتيريا ما راح تقعد عاجزة أمام هذا الإميونوغلوبولينز، فراح تبدي تنتج protease that cleave secretory IgA dimers، وبهالحالة راح تقدر تحقق الاتاشمنت. مثال عليها النايسيريا، جونوريا، والهيموفيلس انفلونزا. أو تقدر تغير الانتيجينيسيتي مالتها antigenic variation in attachment structure بالنسبة للنايسيريا. فلهذا ال IgA ما راح يكون فعال، لأنه ال IgA specific to certain epitopes. إذا هاي الابيتوبس تتغير دائما فأكيد راح يقدر يهرب من عندها. ثاني خطوة proliferation. الجهاز المناعي ما راح يقعد ينتظر، هسه قدرت تسوي attachment لازم يوقفها بالproliferation. أساليب اللي يستخدمها جهازنا المناعي هو الفاغوسيتوسيس or complement mediated lysis. بالنسبة للفاغوسيتوسيس أيضا بعض أنواع البكتيريا can evade this process through the production of surface structure مثل الكبسول، M protein. كل هاي structure inhibit phagocytic cells.
or even can survive within the phagocytic cells مثل الشجلة. السلاح الآخر الجسم اللي يستخدمه or immune mechanism used to يعني to prevent proliferation هو complement mediated lysis. ولكن بعض أنواع البكتيريا some type of bacteria can evade this mechanism through generalized resistance of gram-positive bacteria to complement mediated lysis. الخطوة الثالثة اللي هي ال evasion of host tissue. البكتيريا قدرت تنجح بالاتاجمنت proliferation وصلت لل invasion بدأت تدخل تنتشر. بهالحالة الانتيبودي mediated agglutination راح يكون دوره جدا فعال. Still some type of bacteria can secrete elastase that inactivates C3A and C5A to prevent the recruitment of bacteria of phagocytic cells لأن هاي chemotactic factor تعمل حتى تفيدنا بالclearance. Toxin induced damage to host cell وصلت حد إنه البكتيريا start to produce toxins. جسمنا راح يبدي start to produce neutralizing antibody to neutralize these toxins. Still some type of bacteria can secrete hyaluronidase هذا الإنزيم which enhance bacterial invasiveness. تقدر تدخل بالتشو أزيد تنتشر spread تسبب لنا. If we take Neisseria gonorrhea as an example of bacteria that can evade the immune defense mechanism, we can find these points. These bacteria can secrete IgA protease to destroy antibody, start produce blebs of membrane that are released. These appears to absorb and so deplete local antibody levels. This organism can use 3 strategies to alter its antigenic composition يعني حتى تغير الانتيجينيسيتي مالتها حتى can evade the humoral immune response. Lipopolysaccharide may be sialylated so that it is more closely resemble mammalian oligosaccharide and promote rapid removal of complement. The organism can undergo phase variation so that it expresses an alternative set of surface molecules. الجينات المسؤولة عن البلين the subunits of the pillars undergo homologous recombination. هم دا يصير بيها variation or genetic يعني الجينات مالتها دا تتغير to generate a new variant so can evade the antibodies. كل هاي الأساليب تستغلها البكتيريا حتى تهرب من الجهاز المناعي.